Muhawe ikaze muri no documentaire y'inyamaswa. Ubutayu bwa Kalahari urabuzi? Ubu ni ubutayu twakwita ko ari igihugu cy'inyamaswa, aho usanga inyamaswa ziba zitunzwe no kurya izindi nyamaswa kuva ku zuba rikaze cyane, aho ubuzima buba ari urugamba kugera ku biremwa bikaze cyane, guhera ku ntare umwami w'ishyamba kugera ku gitarango cyihuta cyane cheetah. Turava ku rugendo rw'ubuzima bukaze cyane ku dusimba dufite amajosi maremare twitwa giraffe, kugera ku matsinda akomeye cyane y'inzovu ndetse n'imbwa zo mu gasozi ziba zifite amayeri menshi yo gushaka umuhigo. Ibi byose bihurirana n'ubushyuhe bukomeye cyane burangwa aha hantu. Muri iyi documentaire turi burebe ubuzima bugoye cyane bw'inyamaswa ziba mu butayu bwa Kalahari. The Kalahari Desert, spanning over 900,000 square kilometers across Botswana, Namibia and South Africa. Ubutayu bwa Kalahari bufite ubuso burenga kilometero kare 900,000, bukaba buri hagati y'igihugu cya Botswana, Namibia ndetse na Afurika y'Epfo. Ubu butayu burangwa n'umucanga utukura ndetse n'izuba rikaze cyane, aho ubushyuhe bushobora kurenga degresius 40 mu gihe cy'izuba. Kuba hano hantu bisaba kuba uzi kunyaruka, kugira ubwenge ndetse no guhangana n'ibihe bigoye cyane. Inyamaswa zirya izindi nk'intare biba muri Kalahari biba bizwiho kugira imbaraga, naho ibitarangwe cheetah ikaba izwiho kwihuta cyane. Gusa nanone ibizi uburyo bwo kugenda bucece mu byatsi kugira ngo ibashe gucakira umuhigo. Nanone hari amatsinda manini y'inyamaswa z'indyabyatsi, urugero nk'izitwa game sport, inzovu ndetse n'izindi nyamaswa. Ibi byose bikomeza kunyura mu bibaya bisa nk'ibidashobora kugira aho bigarukira, ibibaya binini cyane ariko zikabinyuramo zijya gushakisha amazi. Nanone ibi bibaya zibinyuramo ziri gushakisha aho zikura ibiryo ndetse n'umutekano. Buri munsi muri buno butayu bwa Kalahari uba ari urugamba rukomeye rwo kubaho kuri buri nyamaswa ihatuye. Muri no documentaire tugiye gukurikirana inkuru zijyanye n'izi nyamaswa ku rugamba rukomeye cyane zihura nazo, ku buryo uri bubashe kumenya ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi zifite bukomeye cyane bwo guhangana n'ibintu biba bizikomereye. Intare nizo dusanga ku mwanya wo hejuru ku ruhererekane rw'ibiribwa icyitwa food chain. Reka nkubaze, hari inyamaswa uzi irya intare? Bivuze ngo intare niyo nyamaswa iri hejuru ibyitwa food chain. Rero izi nyamaswa zikaba zifite ubushobozi bwo kugenzura umubare w'izindi nyamaswa zose ziba zituye mu ishyamba, bitewe n'uko uko ziba nyinshi ni nako inyamaswa zoroheje ziba nke. Intare imwe ibishobora kurya ibiro byibura ibiro 15 by'inyama buri munsi. Zimwe mu nyamaswa zihiga ni izitwa
gamesbok, springbok, imbogo ndetse n'imparage. Gusa kugira ngo zibashe kuzibona ni akazi kaba katazoroheye, bitewe n'uko nanone zikomeza guhangana n'izindi nyamaswa ziba zihiga izi ngizi, twavuga nk'impyisi. Intare zizwiho kuba zihangana kandi zigira gahunda. Zikoresha uburyo bwo gutega igico cyangwa gutega ambushi, zigakoresha tekinike zitandukanye ndetse n'umuvuduko. Zishobora gufata umuhigo mu minota mike cyane. Iyo zimaze kuwufata zirawusangira, bigatuma zikomeza kunga ubumwe hagati muri zo. Impyisi zo zizwiho kuba zizi kwihangana kandi nanone zizwiho kuba zaramenyereye kubaho mu buzima bwo mu butayu. Zibasha kuba ahantu hatari amazi kandi hashyushye cyane. Zifite amenyo akomeye ashobora kumenagura amagufwa. Si ibyo gusa kuko n'igifu cyazo kiba cyaramenyereye kurya ibintu bikomeye cyane. Ibyo bifu bikabikacanga rwose. Akenshi zirya ibisigazwa by'intare, ariko nanone rimwe na rimwe zigahanganira kuri ibyo bike biba byabashije kuboneka. Tekereza guhekenya amagufwa yashigajwe n'intare. Urumva ko impyisi zikaze cyane. Hyenas have evolved powerful jaws capable of crushing bones and digestive systems capable of utilizing every nutrient. Their foraging skills mean they often rely on the leftovers of Kalahari lions. Adapting to coexist with these fierce predators while competing for limited resources. Reka tugaruke kuri ya nyamaswa izi kwiruka cyane kurusha izindi yitwa cheetah, igitarangwe. Iyi niyo nyamaswa izi kwihuta cyane kandi nayo tuyisanga mu butayu bwa Kalahari. Ishobora kwirukanka kilometero 112 ku isaha. Gusa uyu muvuduko ni uhagije kugira ngo zifate umuhigo, kuko ziba zigomba kubanza zikegera umuhigo gake gake. Imagine a cheetah hunched over, muscles coiled like springs. Eyes trained on its target. Ibi bitarangwe iyo bigiye gufata umuhigo ntabwo aho biwubonye bita byirukanka biwusanga, ahubwo irabanza ikawegera gake gake byibura nko muri metero 60, hanyuma ikabona kuwukurikira ku muvuduko wo hejuru cyane. Cheetah cyangwa se igitarangwe kibanza gutegereza cyitonze. Imitsi ikabanza ikitegura, amaso akabanza akitegereza umuhigo. Iyo itangiye guhiga biba ari akanya gato cyane ku muvuduko ukabije. Gusa iryo siganwa rimara amasegonda nka 20 gusa. Iyo itinze kwirukankana umuhigo iba ishobora kuwamburwa n'izindi nyamaswa, urugero nk'intare. Imbwa zo mu gasozi nazo zikorera hamwe zigafatanya. Zigenda ziri mu matsinda, zigakoresha imbaraga hamwe n'ubwenge. Zishobora kugenda ibirometero byinshi ku munsi zigiye gushaka umuhigo. Ziba zifite amahirwe yo gutsinda agera kuri 80% kugira ngo zibe zabasha gufata umuhigo.
iyi 80% biba bizirusha indi nyamaswa. Ese uzi impamvu? Impamvu ni uburyo zikoresha mwo tekinike yazo. Zo zikoresha tekinike yo gukorera hamwe. Zimwe zikurikira umuhigo, hanyuma izindi zo zikajya gutega aho iyo nyamaswa iri buze ikaza izisangamo. They work together as a unified group, making the challenges of nature easier to deal with. Reka nanone tuvuge ku ingwe, nayo ni inyaryenge ku bijyanye no kwihisha ndetse no kugenda gake gake. Igenda yikingakinga mu biti ndetse no mu bihuru ikihisha. Iba ishobora gusimbuka intera nini cyane kandi ikaba yabasha gufata umuhigo uri mu biti kugira ngo itawamburwa. Ibyo urabyumvise neza ra? Iba ishobora gusimbuka ahantu hanini cyane ndetse umuhigo ikagenda iwutsimba mu biti kugira ngo hatagira indi nyamaswa iba yawuwambura. Securing their catch from the grasp of prowling rivals. Iyo bigeze nijoro iba igomba kwirinda intare ndetse n'impyisi. Ikoresha ubuhanga bwayo kugira ngo ibashe kubaho. Lions, at the top of the food chain, may seize an unguarded kill, while hyenas eagerly sniff out any chance to scavenge. Yet, with razor-sharp claws, a supple body, and cat-like grace, leopards skillfully evade direct conflict. The gleam of a leopard's blue eyes in the dusk, waiting for the split second to strike, captures the spellbinding art of survival in this wild frontier. Buri mwaka kuva mu kwezi kwa Mata kugera mu kwezi kwa Kanama, amazi kuyabona biba bigoye cyane. Abava kure cyane, hanyuma akuzura mu gishanga cyitwa Okavango. Iyo ibi bibaye bituma bwa butayu buhinduka ahantu hakeye cyane. Creating an oasis in the heart of the Kalahari. Hanyuma mu kwezi kwa Gicurasi ubutaka buruma bugahinduka icyatsi kibisi. Ubwo buba bwahindutse urubobi kubera y'amazi aba yaranyuze aho hantu. Ahantu rero ni hahandi amazi anyura agiye kwiroha mu mugezi hitwa kuri delta. Ahantu rero niho inyamaswa kenshi zihurira zigiye gushaka ubuzima nko kunywa amazi ndetse n'ibindi. Zimwe mu nyamaswa ziba zihari uba usanga ari inzovu, imvubu n'inyoni, amoko atandukanye y'inyamaswa. Ukaba wahasanga inyamaswa zigera kuri 400. For the Delta's inhabitants, this fleeting abundance is a blessing, offering the sustenance needed to endure until the dry seasons return in September. Amazi ni ikintu cy'ingenzi cyane muri buno butayu bwa Kalahari. Inyamaswa nka gamespok, kudu ndetse na eland zibasha kubaho zikura amazi mu byo ziba zariye, cyangwa se nanone zikagabanya ibikorwa byazo kugira ngo zibashe kwizigamira amazi. Animals like the gemsbok, kudu, and eland not only survive but thrive through remarkable adaptations. The gemsbok, with its robust digestive system, consumes dry scrub and tough grasses, extracting up to 90% of its necessary moisture directly from food.
The eland, Africa's largest antelope at nearly 2,000 pounds, can go several weeks without a single drink by feeding on acacia leaves, whose roots reach water reserves up to 130 feet underground. Meanwhile, kuba hano hantu bisaba ko uba uzi ubushobozi bwo kubika amazi ndetse no kubika imbaraga zawe, bitewe n'uko hantu iyo huzuye amazi inyamaswa icyo gihe nibwo zirisha zinezerewe. The unforgiving Kalahari, survival hinges on mastering conservation, a delicate balance of biology and behavior honed for life in the desert. When the Okavango Delta floods, the world here transforms into a lush and vibrant landscape where every living thing seems to find its rhythm, especially the Delta's remarkable herbivores. Inyamaswa yitwa rashwe ifite ibinono byagutse biyifasha kugenda mu bishanga. Umubare wazo w'izi nyamaswa zitwa rashwe wari umaze kugera ku bihumbi 60 muri 2023. Designed to move easily through mud, allowing each leap to propel them smoothly through the flooded terrain. By 2023, their numbers had reached 60,000, making them one of the most populous antelopes in the Okavango Delta. In the lush, intricate ecosystem of the Okavango Delta, there are over 15 species of antelope, each uniquely adapted to this dynamic landscape. Indi nyamaswa yitwa sitatunga yo ifite ibinono byihariye cyane biyifasha kugenda mu mazi ndetse no mu rufunzo. Imparage zebra zirisha cyane mu gihe cy'imvura, zikaba zirya ibiro by'ibyatsi bigera kuri 25 buri munsi, hanyuma zikabika imbaraga zo kujya zikoresha mu gihe cy'izuba ibyatsi byarabuze. Thriving in the delta's flooded expanse, this wildlife documentary captures their intricate dance as they feast on the land's abundance, instinctively preparing for the dry season's challenges. Observing them is a powerful reminder of nature's ingenuity and resilience, as these creatures embrace the cycles of flood and drought with unparalleled endurance and adaptability. The Okavango Delta's rainy season brings a feast of lush green for the zebras. They are like nomads gathering in herds, enjoying the fresh grass that stretches across the plains. Do you know how many pounds of grass a zebra can consume? When making this wild animal documentary, we were surprised to learn that a zebra can consume up to 25 pounds of grass per day. When they graze, they not only eat but also store energy, building up reserves for the upcoming dry season. After the rainy season is over, they will have to travel more than 300 miles across the Kalahari Desert to continue searching for new sources of food and water. The places that zebras go through, that you see in this wild animal documentary, are just instinctive stops. Places to help them fully prepare for the long and dry journey that awaits them ahead. Every patch of lush grass, every body of water created by heavy rains, is a lifeline that helps them survive in these harsh desert lands. In the harsh ecosystems of the Kalahari Desert and Okavango Delta,
The meerkat Suricata suricata has evolved specialized adaptations essential for survival. Nanone utunyamaswa twitwa mikanti natwo tubaho mu matsinda. Turacukura tukarya udukoko, hanyuma tukabona n'amazi aho hantu tuba twacukuye. Si ibyo gusa kuko nanone dusimburana mu kurinda amatsinda yatwo. Forelimbs to excavate insects, scorpions, and tubers, dietary components that not only provide nutrition, but also vital hydration, reducing dependence on scarce water sources. The wet season brings increased prey availability, allowing meerkats to broaden their diet and conserve energy. Their intricate burrow systems, reaching depths of nearly 6.56 feet, protect them from temperature extremes and predation. Evolution has finely tuned their foraging behavior, keen olfactory senses, and cooperative vigilance, with individuals taking turns as sentries to monitor for predators. This complex social and ecological adaptation exemplifies how the meerkat has become an ecological specialist, thriving amid the extreme seasonal variances of the Kalahari and Okavango. In this wild animal documentary, we explore the remarkable adaptability of the Cape fox as it navigates the extremes between the fertile Okavango Delta and the arid Kalahari Desert. Imbwebwe zo mu butayu nazo zihindura ibyo zirya bitewe n'igihe. Mu gihe cy'izuba zirya udukoko, hanyuma mu gihe cy'imvura zigahiga inyamaswa nto. During the dry season, they rely on a diet rich in insects like grasshoppers and beetles, extracting moisture directly from their prey to endure long periods without water. But when the rains transform the delta, Cape foxes shift to include small mammals and birds, taking advantage of the abundant resources. Isn't it fascinating how even the smallest creatures contribute to the delicate balance of life in these extreme landscapes? The more you learn about the nature and ecosystems of the Okavango Delta and the Kalahari Desert, the more interesting things you will discover. Inzovu nazo zigira uruhare mu guhindagura ibidukikije ndetse no mu gutanga ibidukikije mu buryo bwiza cyane. Mu buhe buryo? Zitema ibiti, zigacukura amazi, hanyuma zigasakaza imbuto ahantu hatandukanye. Inzovu imwe gusa iba ishobora kunywa litiro zirenga 190 ku munsi. Ni litiro 190 ku munsi. Clearing dense vegetation, elephants create pathways and open areas, making resources more accessible to many species. An elephant can drink up to 50 gallons of water a day. To give you a better idea of the volume, imagine that the amount of water an elephant consumes could fill 2 100-liter aquariums. That's a huge number, right? They use their trunks to dig into dry riverbeds to access hidden water reserves. Sometimes creating small pools that become essential water sources for other animals during the dry season. As they travel, they disperse seeds and create habitats that foster plant growth, leaving a trail of life in their wake. It's amazing how these largest creatures act as caretakers, helping to maintain the very environments they inhabit. When the Okavango Delta floods, it sparks a lush transformation.
creating a green oasis that stretches as far as the eye can see. With water levels rising, submerged plants like sedge can grow up to 10 feet tall, creating dense underwater forests that provide shelter and food for thriving fish populations like tilapia and tigerfish. And in this surge of life, Nile crocodiles begin a unique survival journey. Reka tuvuge ku ngona. Imagine these formidable Ingona zo mu ruzi rwa Nili nazo zihiga amazi kugira ngo zibashe kwica akanyota. Ziba zihuta cyane kandi ni inyamaswa zikomeye cyane. Iyo zibonye umuhigo ziwucakira mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya. can end a life in an instant. The rainy season also signals a critical time for breeding. Female crocodiles build nests on high sandbanks. Laying between 25 and 80 eggs, which they guard fiercely against predators. But the fight for survival truly begins when the hatchlings emerge. Less than 10% of them will survive due to the constant threat from predators and competition. In the flooded Okavango, only the strongest endure. Isn't it fascinating how the rainy season not only fuels growth and renewal, but also sets the stage for a fierce struggle for survival? In the Okavango Delta, hippos dominate the floodplains, even as herbivores. The rainy season raises water levels. Imvubu zirisha nijoro. Ziba zifite ubushobozi bwo kurya ibiro 80 by'ibyatsi. Zirinda abana bazo, zikabashyira mu mazi mwo mwimbere cyane ku buryo nta yindi nyamaswa yapfa kuzigeraho. Each night, these 3,000-pound giants graze on up to 80 pounds of grass to maintain their position as the third largest land animal. This season also marks a safe time for hippo calves, shielded in the water from predators. Still, mothers stay alert, especially against the Kalahari lioness, who stalks the swamps, waiting to strike. By guiding their calves to deeper water, hippos improve their chances of survival. For an immersive experience in this fierce balance of life, catch 4K wild animal documentary for the ultimate wild animal documentary on the Okavango's hippos. According to the World Wildlife Fund WWF 2024 report, efforts to restore wildlife corridors in the Kalahari Desert. Ibikorwa byo kurengera inyamaswa byatumye zimwe mu nyamaswa zigira ubuzima bwiza, cyane cyane nk'inkura z'umukara. Gahunda zo kurinda inyamaswa ndetse no kubuza abantu ko bazihiga, izo gahunda zakomeje gutanga umusaruro.
Black rhinos are now recovering thanks to the Central Kalahari Wildlife Sanctuary, which provides them with a safe habitat. Through advanced fencing and vigilant patrols, poaching has significantly decreased, leading to a major milestone in 2021, when a group of black rhinos were released back into the wild. As of 2024, the population has grown to more than 50 individuals, fueling broader conservation efforts to protect this critical species and its ecosystem. To support these efforts, reduce your consumption of wildlife products and raise awareness about the importance of biodiversity.